more than 30 to 40% of modern doctors, MBBS doctors, they do prescribe. They also would like to have this Ayurvedic Siddha treatment. So when you complete and come out from your institution, from the institution, when you want to establish a clinic, yes, establishing independently possible. Probably you may have resources. Your parents may encourage, but attaching with the modern hospital has a lot more advantage than establishing your own clinic on your own and trying from zero. Okay, see, as an Ayurvedic or Siddha doctors, definitely in your curriculum you have everything to learn about Ayush, about Siddha system of medicine, maybe the other systems, whatever we have like Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani and Homeopathy system. But don't actually have a compartmentalized view that I want to learn only Siddha. Whatever Siddha gives only I want to practice. I don't want to learn any new knowledge from any other Ayush system. No, I don't want. You don't have a hatred. Instead, you even during your college days itself, you try to understand what other systems actually offer. Try to actually learn and try to actually think whether actually when I really establish my own clinic, can I really have all the Ayush system actually combined so that I give a better service to my patients. So naturally, once if you are able to have Ayurveda, Siddha, Yoga, Naturopathy, Homeopathy, it might look like actually your holistic clinic. I don't say you have your own clinic, probably invite an Ayurvedic doctor, or whenever actually a case which you feel challenging, probably you can actually combine with an Ayurvedic doctor and also offer a treatment, or a Unani doctor, or a Yoga Naturopathy to even give a Yoga, or probably a Naturopathy food, so that you will be able to give a fulfillment for the service, whatever you are offering to the patient. So, as a student in Siddha system, you gain knowledge in Ayush. Yes. Again, I am repeating, in your curriculum, definitely you have everything to learn. And you are able to gain knowledge. You know what is all about Ayush system. You know all the aspects actually, whatever is needed as a Siddha physician. But how to convert your knowledge, be open to learn Ayush system based uniqueness, combine Ayush knowledge in your clinical practice. That is what I mean, which I explained already. Have all the Ayush system subjects learned. Now you are actually a registered Siddha medical practitioner, or you can call it yourself a registered Ayush medical practitioner. Along with the Siddha, how you best actually you can also combine Siddha, Ayurveda or Yoga Naturopathy, or in cases where you want to learn Homeopathy also, nothing wrong. Because ultimately the patient care is important rather than actually I feel that I want to only practice Siddha, because the world is changing now. Even the modern doctors actually they are actually inviting alternative medical practitioners to their hospital. Wherever they fail, they want to associate. The modern doctors started thinking in that line. But as an Ayush practitioner, if we start thinking in that line, probably there is a possibility there are so many Ayush medical practitioners can really help you, or they can work with you as a partner so that your service become actually a completion. Okay, so most of the individual practitioners, of course, we have patient flow, we are able to actually diagnose, and we do commit actually all the diagnostic report, you are able to actually diagnose and you are able to actually give medication. Yes, everything is going on and we give a prescription, but do we have actually to our own clinic in the present day situation, can we create an SOP for your own clinic? The standard operating procedure. It is possible. As a clinic, if you want to establish, how do I actually going to maintain my patient flow? How I am going to really maintain my treatment schedule? How you are going to actually have the medications, whatever you buy or whatever you prescribe, so that they go and really buy from a medical shop also, which brand of product actually you can prescribe, which brand of product. All those things actually you have to know, so that maybe representatives will come and actually share information. But as a practitioner, and you have to be very firm about what product should really be useful to the patient, you should be aware of it. That is very, very important. And application of knowledge to strengthen your skill. See, when you actually, what is the difference between knowledge and skill? Can anyone say the difference between knowledge and skill? What is meant by knowledge? What is meant by skill? யாரோ சொல்லலாம்.
தப்பானாலும் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நாலேஜ்னா என்ன? Okay, you learn information and you are able to continuously learn information, and those information, when you really want, probably you can actually draw from your mind, and that is actually knowledge. Then actually you get a skill. The applied knowledge only through a skill. Then you can apply your knowledge as a practitioner. See, whatever I learn, yes, I am able to actually understand. I can really handle my patients, and I know what type of treatment schedule I can really, yes. When the patient comes, when you really apply that, and when you really have every day about 10 patients, every month about 200 patients you are able to get, and definitely through every patient handling, your knowledge is applied, but your skill is enriched. Do you agree with me or not? உங்க ஸ்கில் அதிகமாகும் ஆகாதா? Definitely ஆகும். அப்போ this is actually what you have to understand. It is not learning that you are saying and actually posing myself that I am a doctor. How much I am going to apply my knowledge and also enrich my treatment so that my treatment skill actually gets enriched. Okay, associated with like-minded Ayush practitioners to expand your health service, which போன ஸ்லைட்லயே நான் சொன்ன விஷயம் திரும்ப reinforce பண்றேன். Two Siddha practitioners can join hand and establish a clinic. Or one Ayurvedic, one Siddha doctor can also join hand. Or one homeopathy with Ayurvedic or one Siddha doctor can also join. For this, what exactly you need? இதுக்கு என்ன பேசிக்கா what do we require? To associate with other Ayurvedic practitioners and also do our practice or do our health service. You have to understand the need. You alone can really handle the cases. If I have one more person with a different skill or different level of knowledge, associating more than one person definitely will actually enrich your clinical practice, enrich your actually treatment schedule, and definitely the patient treatment success percentage will definitely increase. So, now, as Ayush practitioner to Ayush scientist, I mean, what do you mean by practitioner and what do you mean by scientist? Can anyone say what is the difference between a practitioner and a scientist? You are a practitioner or a scientist? Practitioner. Would you like to be a scientist? Yes or no? Yes or no? Very good. Actually, you are also a scientist. You think that actually you are a practitioner, as a doctor, you are doing a medical practice. But in Ayush system, there are in modern system, everything is standardized. The practitioner, the representative comes and also give the medicine, the doctor actually prescribes. It becomes very simple. The patient actually comes with all the diagnosis report. Its diagnosis skill also actually becomes very limited. So he simply prescribes. But though they come with actually all the medical report, they expect the Siddha doctor to diagnose through Nadi Pariksha, right? That is the way they expect from a traditional practitioner or Ayush practitioner. That is one thing. So, as a practitioner, yes, you diagnose and you also just align with whatever diagnosis report given, and the patient becomes very happy. நாடியை பிடிச்சு பார்த்து கரெக்டாக சொல்லிட்டார் டாக்டர். எனக்கு எம்பிபிஎஸ் டாக்டருக்கு 10,000 ரூபாய் செலவு தான் நான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சேன். ஆனால் இந்த டாக்டர் எனக்கு பல்ஸை பார்த்து நாடி படிச்சே சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குமா இருக்காதா? You all feel pride about it? Definitely, yeah, that is possible because Siddha system has its own uniqueness. Probably when you have actually that skill developed and you also become an Ayush scientist, I mean. Probably such field will also have another diversity field to work as a scientist in Ayush field. But even as a practitioner, whenever actually you establish a treatment schedule through your own experience or to your own efforts, that you also become an Ayush practitioner come scientists, right? Now you are all scientists and practitioner, right? Medicinal plants based research to explore value addition. So இப்போ கொஞ்சம் நம்ம சித்தா டாக்டர் நேரம் மறந்துடலாம் கொஞ்ச நேரம். Let us think about what are the other ways that I can really explore my skill or explore my opportunity in Ayush industry. So வேற என்னென்னலாம் செய்யலாம் Ayush industry நினைக்கிறீங்க? Can you really share?
Then our practitioner, yes, I can really see the patient, I can diagnose and also give a prescription. But is there any other way that you can involve in Ayush and establish yourself as expert in the field? Excellent. Manufacturing of a product. Okay. How many of you are really interested in manufacturing? Yes, now I'm not very good or very good, excellent. So, what I am telling, and I'm definitely not a doctor, I'm a scientist. In fact, I'm a postgraduate in analytical chemistry, MPhil in analytical chemistry, doctorate in medicinal chemistry, where I had a US opportunity to work in Ayush research for more than 45 years. Okay. அப்போ நீங்க ஒரு பிராக்டிஷனரா மட்டும் இல்லாம is there any other way that I can explore my opportunity in Ayush industry அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் manufacturing, then thermal extract and its global market potential. இப்போ நான் பின்னால் ஒரு ஸ்லைடில் அதோட பொட்டன்ஷியல் என்னங்கிறத ஐ ஹேவ் அனதர் ஒரு 10 slides I will show you. இப்போ there are actually manufacturers who manufacture Ayush based products, Siddha product or Ayurveda product பண்றாங்க. Probably now you are all students, you might be knowing about herbal product or Ayush based product like basmas or even sindhurams or even வந்து animal based product, ingredients based product எல்லாமே நிறைய இருந்தாலும் but yes. And as on date, most of the herbs actually they are using in extract form. Rather than using actually as a churnam, they want to even actually do a value addition and also want to have actually extract using formulations. So if you think in that way, it is not for your own practice, there is a great potential for you even to establish a herbal extraction unit and run yourself and also you become an entrepreneur in that line. Probably in the following slides and the next slide நான் காமிக்கிறேன். Explore the awareness to avail Indian government support. So இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்றேன்னா ஆயுஷ் ரிசர்ச்ல முதல்ல வந்து நம்ம ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் பத்தி பார்த்தோம். Now we are talking about ஆயுஷ் research. And the research அப்படின்னு சொல்லும்போது there are so many budding Siddha doctors, even after they complete they say sir நான் ஒரு 6 ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிருக்கேன், would you be interested to market this product in your company அப்படின்னு கேட்டு நிறைய பேர் வந்துருக்காங்க. It is an individual interest. எனக்கு பேஷண்ட்லாம் பார்க்க பிடிக்காது, I don't want to do treatment, I want only be a scientist in the field of Ayush நினைச்சீங்கன்னா yes there is lot of scope. The following slides நிறைய ஸ்கோப் இருக்குன்றதை நான் காமிக்கிறேன். அப்போ நீங்க வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் சொல்றது வந்து இன்னைக்கு ஆயுஷ் சிஸ்டத்துல நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணினாலும் வந்து இன்னைக்கு தட் இஸ் ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரியில மட்டும் இல்லாம ICMRல மட்டும் இல்லாம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எல்லாமே வந்து they give lot of study. சரி, அதுக்குள்ள சிஸ்டம் என்ன ரெகுலேஷன் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். பட் there is actually opportunity available that as a scientist you want to even develop a product. As a scientist actually you want to do some value addition of a medicinal plant as an extract. There is a great possibility that you can actually establish and you become an entrepreneur in the field. So associate with the herbal scientists like chemists, botanists, pharmaceutical scientists, and you take a lead role to establish herbal based enterprise. So நீங்க வந்து ஒரு ஆயுஷ் டாக்டர் கம் practitioner கம் scientist. So you can recruit a chemist like me, you can recruit a botanist, you can recruit a pharmaceutical scientist. Actually they can be like a B.Pharm or M.Pharm. இவங்களெல்லாம் ரெக்ரூட் பண்ணனா அதுக்கு வேண்டிய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி நம்ம டெவலப் பண்ணணும். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் practicing டாக்டர், you are going to be an entrepreneur. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆக போறீங்க. You take a real role to establish your own herbal based enterprise. The enterprise என்னென்னலாம் வரும்னு சொல்லுங்க. கிளினிக்கும் ஒரு என்டர்பிரைஸ் தான், ஹாஸ்பிட்டலும் ஒரு என்டர்பிரைஸ் தான், ஒரு ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூனிட் என்டர்பிரைஸ் தான், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் என்டர்பிரைஸ் தான். இப்படி இட்ஸ் a number of actual enterprises possibility and over and above the clinic which we have been thinking and we think that it's only possible. No, there are so many avenues we can explore in the industry. So, develop herbal extract based formulations. This is another area. As I told, there are a lot of individuals who have interest. They develop actually herbal formulation because they are interested to learn or they are interested to actually have a interest to read
and find out actually what are the formulations I can develop which has actually market potential. இதெல்லாம் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி என்ன பண்ணுவாருன்னா அவரே ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி வந்து ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ்ட் ஃபார்முலேஷன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு பக்கம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆர் ஈவன் லோக்கல் மார்க்கெட். நீங்க ஒரு ஃபார்முலேஷன் நீங்க டெவலப் பண்றீங்க, அந்த டெவலப் பண்ற ஃபார்முலேஷன் இஃப் யூ வாண்ட் டு செல் இட் டு சம்படி ஆல்சோ இட்ஸ் a great possibility. ஒரு ஃபார்முலா நீங்க டெவலப் பண்ணி 1 லட்சமோ 2 லட்சம் கூட யூ கேன் செல். அந்த பாசிபிலிட்டி எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்க திங்க் பண்ணணும். பிகாஸ் யூ ஹேவ் another long 3 to 4 years of stay in the institute. இது எல்லாமே வந்து உங்க கோர்ஸ் கரிக்குலத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்க நினைக்க வேண்டிய உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நீங்க வளர்த்துக்க வேண்டிய அளவுக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். நல்ல கன்செப்டிவா உங்க டைம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா திங்ஸ் பாசிபிள். So, Ayush research-based formulation, herbal formulations, functional food or food supplement. இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்ம வந்து ஆயுர்வேதா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பக்கம் சாஸ்திரிக் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி வந்து ப்ரொப்ரைட்டரி மெடிசன் சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டும் தெரியும். இந்த ப்ரொப்ரைட்டரி மெடிசன் ஹெட்ல இன்னைக்கு நிறைய வருதுங்க. ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யாரெல்லாம் கேள்விப்பட்டீங்க? ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட் ஆர் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் யார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? இப்ப போய் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டு ஓகேவா? Because it is most relevant to you. நம்ம வந்து சித்த மருத்துவத்துல சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஆனா ஒருத்தர் சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லிட்டே இருக்கோம்? உணவே உணவே மருந்து மருந்து உணவு என்னவோ ஒரு தடவை சொல்றோம். ஆனா உணவானைக்கு நம்முடைய மூலிகை பொருள் எடுத்து நிறைய பேர் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இது கூட அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னு சொன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கிற அவென்யூ. ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட்ங்கிறது நியூ டெர்மினாலஜி ஃபார் உணவே மருந்து, அவ்வளவுதான். ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். நம்ம உணவுலேயே வந்து வேற என்னதான் ஹெர்பலை சேர்த்து நம்ம பயன்படுத்தலாம், இல்ல ஒரு ஃபார்முலேட்டட் ப்ராடக்ட கூட எப்படி வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்டா நம்ம சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதா வந்து ஒரு பக்கம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் ஹஸ் நியூட்ராசிட்டிகல்ஸ். நியூட்ராசிட்டிகல் யாரும் கேள்விப்பட்டீங்களா? சர்ச் பண்ணுங்க, கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க. நீங்க ஏதாவது 2 hours உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்காக சர்ச் பண்ணி நிறைய டேட்டாவை ஜெனரேட் பண்ணி பாருங்க. நீங்க பிராக்டிஷனரா வரணுமா ஒரு தொழிலதிபரா வரணுமாங்கிறத நீங்க முடிக்கிற போது முடிவு எடுக்கலாம். ஆனா இப்ப இருந்து நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா I am sure you will be 100% assured that you can actually become flourishing scientist, entrepreneur, or even you can call it as a technopreneur in the field of Ayush system of medicine. So அப்போ ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் தெரபியூட்டிக் ஏஜென்ட் நமக்கு எல்லாம் தெரியும். மூலிகை மருந்து, அதுல வந்து சாஸ்திரிக மருந்துகள் இருக்குது. அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ப்ரொப்ரைட்டரி மெடிசன்ஸ் நிறைய கம்பெனி பண்றாங்க. இப்ப ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து நம்ம கிளினிக்ல வந்து பேசுவாங்க, அவங்களே ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுப்பாங்க. நீங்க அந்த மருந்து எதுனா போறோம் போய் அவங்க மெடிக்கல் ஷாப்ல வாங்கிக்குவாங்க. இல்ல நீங்களே கிளினிக் வச்சு உங்க ஃபார்மசி வச்சீங்கன்னா உங்ககிட்ட அவங்க வாங்குறது வாய்ப்பும் இருக்கு. அப்போ இது போக வந்து ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் ஃபார் இன்டகிரேட்டிவ் கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ் அப்படின்னா இப்ப வந்து மேல இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே விஷயம் தான். ஆனா நான் வேற வேற டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்றேன். இன்டகிரேட்டிவ் கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்மளால சொன்னேன். அதாவது how you can be an independent Siddha practitioner or how you can associate with an Ayurveda, yoga and naturopathy doctor and also have an integrated clinic or holistic clinic, and how you also can associate with a modern doctor. And இதுக்கு வெவ்வேறு பெயர் கொடுத்தாலும் இந்த உலக அளவில் வந்து மூலிகைகள் இருக்கிற நாடுகள்ல ஆர்கியோடிக் சிஸ்டம் இருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து they actually have this integrated system of medicine where they go and access to the modern doctor. They actually go and claim that I have an excellent product for diabetes, I have a product for hypertension, I have a product for hypercholesterolemia. இது நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 45 days you can get result அப்படிங்கிற அளவுக்கு பேசுவாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பிராக்டிஷனர் who also looks for an new avenues என்ன பண்ணுவாரு, உங்களை அசோசியேட் பண்ணிக்க வேண்டிய வாய்ப்பு நிறைய இருக்குங்க. ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் as cosmetics and cosmeceuticals. நம்ம மூலிகை மூலிகை பயன்படுத்த நினைக்கிறதுனால எங்க போனாலும் ஒரே என்னதுங்க ஹெர்பல் பார்லர் நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி எந்த சூப்பர் மார்க்கெட் போனாலும் நிறைய ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் பார்க்கிறோம். ரைட், அந்த ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ல பாதிக்கு மேல 60-70% மேல என்னவா இருக்கும், காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ். பிகாஸ் நார்மலா உள்ள கெமிக்கல் காஸ்மெட்டிக் ஹெர்பல் காஸ்மெட்டிக் ஹேஸ் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க உலக அளவில் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி காஸ்மெட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி இட்ஸ் undergoing a transformation. As a practitioner you also can think about how actually cosmetic product either for external use or there is another terminology I am using, cosmeceuticals. Cosmeceutical என்னது,
internal product. Around for hair falling, you want to have an oil, probably an oil for hair bath, or internal product like a capsule, or even a tablet, whatever you do for internally for actually hair growth, or even preventing hair falling. In the morning, you go to for beauty care benefit, in the cosmetics and cosmeceutical concept, there is every possibility that is actually a new avenue for you. And under some yes, you have the basic knowledge, and with that, you will be able to actually develop product and give it to some cosmetic industry, or develop product or even establish your own marketing company to even promote a cosmetic product. Already there are thousands of companies actually they are marketing a lot of cosmetic product, but still there is a great need for quality herbal cosmetic products. As Siddha physician, learn additional skills to strengthen your clinical practice. நான் இதை திரும்ப சொல்றேன், learn and share சொல்லுவேன். ஆயுஷ் எஜுகேஷன் முதல்ல பார்த்தது என்னங்க, ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் பார்த்தோம், அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், ரிசர்ச் பார்த்தோம், இப்ப என்ன பார்க்கிறோம், எஜுகேஷன் மூணாவது பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஆயுஷ் எஜுகேஷன், நாங்கள் ஆயுஷ் எஜுகேஷன் இருக்கிறோம், இப்போ நாங்கள் பிஎஸ்எம்எஸ் படிக்கிறோம். எஸ், யூ ஆர் ரைட். But at the same time, there are so many actually diploma certificate courses relevant to Ayush system of treatment is being organized either online or even offline, approved or even a non-approved course, or sometimes even an excellent practitioner who has a rolling practice. He also teaches actually either Siddha or acupuncture or even on the acupressure or Burma. இதெல்லாமே இன்னைக்கு நிறைய என்ன பண்றாங்க, ஸ்ட்ரக்சர்டு கோர்ஸாக நடத்துறாங்க, இண்டிவிஜுவல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அப்போ as actually Siddha practitioner never actually have a watertight compartment. I want to only practice Siddha. Think about what all the avenues available in the alternative system or in complementary system or in other oil system of medicine. அதுல ஏதாவது நமக்கு கோர்சஸ் இருந்து அதுல நம்ம போகும்போது so you need to invest time and money for that. அதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் உங்களுடைய எதிர்காலம் நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும்னு முடிச்சீங்கன்னா, இன்னைக்கு கொடுக்குற ப்ரோக்ராமே பாத்தீங்கன்னா விஷனரி வாய்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. You should become a visionary probably after establishing yourself as a practitioner. You should become a visionary அப்படின்னா அடுத்த நீங்க ஆரம்பிக்க உங்க கேரியர் ஆரம்பிக்க போது அடுத்த 10 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா you should become a visionary. அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். அப்போ learn new short term and long term courses in Ayush. இதெல்லாம் நான் திரும்ப உங்கள்கிட்ட வலியுறுத்துறேன். பிகாஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆன்லைன்ல நிறைய கோர்ஸ் நடக்குது. இன்ஸ்டிடியூஷன் கண்டக்ட் கோர்சஸ் ஆன் சண்டேஸ். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன கோர்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இப்படி அஃபோர்டபிலிட்டி, அதனால உங்களை பணம் செலவழிக்க நினைக்காதீங்க. உங்களுடைய அஃபோர்டபிலிட்டி நீங்க பாத்துங்க. But at the same time, have mind you want to learn some new things in the Ayush system of medicine. இது ரொம்ப அவசியம். பிகாஸ் நம்ம கரிக்குலத்துல லேர்ன் பண்றது ஒரு பக்கம், அந்த லேர்னிங்லயே கூட வந்து which not be like எக்ஸாம் ஓரியன்டாகவும் இருந்துடக்கூடாது. எக்ஸாம் ஓரியன்டா பாஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் படிக்கிற மாதிரி இல்லாம பண்ணீங்கன்னா there is a great possibility நீங்க உங்க கரிக்குலத்திலே நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம். அதே சமயத்துல இதெல்லாமே நான் சொல்றது எல்லாமே வந்து நாங்களே வந்து அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி அப்படி கோர்ஸ் நாங்க நடத்திட்டு போறோம். அதனால என்ன ப்ரொமோட் பண்ண நான் வரல. கிட்டத்தட்ட நானே ஒரு 1000 பேரை குவாலிஃபை பண்ணிட்டு எது அப்புறமா சொல்றேன். ஸோ அப்போ explore your learning in your clinical practice for an improved treatment management. எல்லாமே இதுக்கு தாங்க. நான் வந்து ஆரம்பிச்ச போது எனக்கு சக்சஸ் ரேட் only 25%. 1 year after my treatment actually success rate has become 30%. 5 years after என்கிட்ட வர்ற பேஷண்ட் என்னை விட்டு போகவே மாட்டாங்க. அப்படின்னு இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? I should be continuous learning. The learning not only on the treatment practice but also how to manage the human beings. நிறைய இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I think you will become actually a successful practitioner. You will be able to actually any type of disease comes, and as I told, associated with your Ayurvedic friends, associated with your yoga naturopathy friends, then you will be able to actually grow very well. As Ayush physician, conduct training to share your Ayush based clinical trade. இப்போ இதுல எத்தனை பேரு நான் கத்துக்கிறோம், நானே நல்லா வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் கிளினிக் வச்சிருக்கிறோம். நானே ஒரு 10 வருஷம் ஆன பிறகு ஐ வாண்ட் ஈவன் எஸ்டாப்ளிஷ் மை ஓன் ட்ரைனிங் சென்டர். யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? யூ கேன் பி எ பிராக்டிஷனர். வெரி குட். 2 பேர் கை தூக்குறாங்க. நான் சொல்றது புரியலன்னு சொல்றேன். நான் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்றேன். See, when you really become an established clinician or established scientist in the field and you learn every day and you develop your skill every day, and you should not actually feel selfish that I don't want to teach to anybody, I don't want to share my knowledge. That should not be the case. And you become a trainer.
and you teach people, because on the one side this type of institutions, though they have actually a lot of exposure for you, lot of learning for you, but once you really become a physician in the field of Ayush, you should be able to actually have additional skills developed so that you are able to successfully run your clinic or successfully run your enterprise, whatever you call it. That is what I mean. The learn and share conduct structured course to transfer clinical skills to aspiring practitioners. So we do have our holistic health center. We have Ayurvedic doctor, Siddha doctor, yoga naturopathy doctor, and these doctors sit together whenever a patient comes from a modern doctor. If needed, we do invite actually our modern doctor and combine so that we give the best treatment to the patient. So the idea is, நீங்க உங்களுடைய ஸ்கில்லை எந்த அளவுக்கு இண்டிபெண்டா டெவலப் பண்ணும்போது, irrespective of actually இண்டிவிஜுவலா இல்லாம நீங்க ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு நீங்க டெவலப் பண்ணீங்கன்னா, மேபி certain cases you can handle. பட் சில கேசஸ் வரும்போது நீங்களே உங்க ஃப்ரெண்டே கூப்பிட்டீங்க, அவர் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கூப்பிடுறேன், அவரே வச்சு நாங்க 2 பேரும் பார்க்க போறோம் சொல்லி patient will really feel very happy. அவங்க 2 டாக்டர் உங்களுக்கு பார்த்தாங்க, இந்த டாக்டர் ஒரு மாதிரி சொன்னாரு, அந்த டாக்டர் ஒரு மாதிரி சொன்னாரு, they will actually feel happy that to have actually our Ayush system of treatment. இதெல்லாம் நம்ம ஆயுஷ் சிஸ்டத்தை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துறோம், ஆயுஷ் சிஸ்டம் நான் எப்படி டீப் ரூட்டடா going to be a successful person அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்க மைண்ட்ல இருந்தாதான் இதை செய்ய முடியும். ப்ராபபிலி that you have actually inculcate in your mind. உங்க மைண்ட்ல இதை நீங்க கட்டாம விதைச்சாகணும். Design syllabus for your training skills and get approval from university. This is again individual na panna mudiyuma appdi kekkalam. There are individual practitioners, they run the clinic for 5 years, they do training for 5 years individually. Probably they establish actually an education trust after 5 years. Probably they actually get approval from the university and run the course like a diploma course or certificate course. So why I am telling all these things, see, as an Ayush practitioner, the demand for actually Ayush based health service or healthcare products is huge in our country itself. நிறைய டாக்டர் இருக்கிறாங்க, யாருக்குமே பிராக்டிஸ் இல்லை, யாருக்கும் பேசணும். நீங்க ஒரு 4-5 சேனலை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, எந்த சேனல்ல நீங்க போக முடியும் அப்படிங்கிற நீங்க முடிவெடுத்தீங்கன்னா, there is no failure at all. There will be a struggle, but you have to undergo the struggle, you want to succeed. But at the same time, நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. Any setback, you don't call it as a failure, any setback you feel, that is actually God given opportunity for you to refine yourself, to improve your skills and also establish your clinic or even clinical practice effectively. So alternatively approach government institutions to conduct the program with their support. See, this is another way. In fact, I am 72 now. ஒரு 1 month முன்னால என்டர்பிரைனர் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் நான் ஒரு கோர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றேன். At the age of 72, I attended a course for 3 days. Actually, development of herbal cosmetics and skincare product அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் நடத்துறாரு. அவரு நான் போய் உட்காந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுப்பேன். அது மாதிரி ரூமிங் ஹெர்பல்ஸ் சார் 10 வருஷத்துக்கு மேல உங்க ப்ராடக்ட்லாம் வச்சா அந்த கோட்ஸே நான் டிசைன் பண்ணி நடத்திட்டு இருக்கிறேன், நீங்களே வந்துட்டீங்களா சார் அப்படின்னு கேட்டாரு. இல்லப்பா, எனக்கு நிறைய புது விஷயம் தெரிஞ்சு வந்திருக்கேன். இப்ப நான் ஐ ஹவ் பீன் இண்டக்டட் as one of the trainer in Enterprise Development Innovation Institute. I have become a trainer now for marketing herbal product. Why I am telling all these things, never ever think that actually I know everything, எனக்கு தெரியாத விஷயம் இல்ல அப்படின்னு ரொம்ப போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு புது விஷயத்தை கத்துக்காம இருக்கிறது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சி தடையா இருக்கும். அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ட் கோர்ஸ் நம்ம நடத்த முடியலாம். ஆல்டர்னேட்டிவ்லி அப்ரோச் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லும்போது இப்போ கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல என்டர்பிரைனர் டெவலப்மெண்ட்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு gives actually lot of funding to encourage each industry, including Ayush industry. என்டர்பிரைனர் டெவலப்மெண்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் தேவைப்படுது. தொழில் முனைவோர், மூலிகை தொழில் முனைவோர் தேவைப்படுது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தொழிலையும் தேவைப்படுறதுனால ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியும் சரி, ஆயுஷ் இண்டஸ்ட்ரியும் சரி, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியும் சரி, கவர்மெண்ட் நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னா, they do conduct actually lot of training. இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் மூலமா நீங்களே அந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரைனிங் நடத்துற அளவுக்கு வந்தீங்கன்னா, probably you become a trainer. You don't need to have your own institution, but you be a practitioner and go as a research person.
இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் போறதுக்கு முன்னால வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னால வந்து நம்முடைய சென்ட்ரல் கவுன்சிலர் சித்தா அரும்பாக்கத்துல இருந்து ஒரு டாக்டர் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணலாம் ஃபார்முலேட் பண்ணி காமிச்சார் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருப்பாரு. So why I'm telling all these things, நீங்க பிராக்டிஷனர் லெவல தாண்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கிறத மட்டும் நான் ரிப்பீட்டடா சொல்றதுக்கான காரணம், நம்ம முடிச்ச பிறகு வந்து எனக்கு கிளினிக் வச்சேன் பேஷன் இல்ல, எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கு, நான் ஏன் சித்தா படிச்சேன் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. அடுத்த ஒரு 50 வருஷத்துக்கு நீங்க கிரேட் ஆக்சுவலி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. நீங்க 50 வருஷம் ஒர்க் பண்ணலாம். எஸ். Okay, now let us come actually entrepreneurship, Ayush entrepreneurship. How many of you really interested to become an entrepreneur? எல்லாரும் தெரியும் சார், நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் entrepreneur தான் சார். நீங்க entrepreneurs. நீங்க உட்காந்துட்டு நான் டாக்டர் வாங்கினா யாரும் வரமாட்டாங்க. Develop a skill even to how to attract your patient. You should know how to talk to your patient. You should know how to counsel the patient. And you should also do a treatment which is really quite acceptable to them through your personal approach. அப்போ இதெல்லாம் என்ன ஒரு ஸ்கில் தானே. அப்போ இதெல்லாம் ஒரு தொழில் செய்ய வேண்டியது. நீங்க மருத்துவ சேவை செய்றீங்க, அப்போ மருத்துவ சேவை வந்து ஒரு தொழில் தான். அப்போ என்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கில் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டே வரும்போது, நான் தான் சொன்னேன், as clinician, as a clinical practitioner, you are able to actually attract more patients and you are able to sustain your patient, establish an hospital from a clinic. இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னதை ரிப்பீட் பண்றதா நினைக்காதீங்க. இண்டிவிஜுவல் ஆல்வேஸ் யூ கேன் ஆக்சுவலி ரன் அ கிளினிக்ல. நான் கிளினிக் வச்சுப்பா நல்லா போயிட்டு இருக்கு, எனக்கு மாசத்துக்கு ஒரு 25,000 ஏர்னிங் வருது, இது போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது பதிலா ப்ராபபிலி கேன் யூ இன்க்ரீஸ் யுவர் சர்வீசஸ், ஒரு என்டர்பிரைஸா மாற்ற முடியுமா? ஒரு கிளினிக்ல வந்து பாலி கிளினிக் மாதிரி வச்சு வெதர் ஆயுர்வேதிக் சித்தா எல்லாம் வைக்க முடியுமா? ஒரு மாடர்ன் டாக்டர் வைக்க முடியுமா? இல்ல அதே ஒரு 25 ஹாஸ்பிட்டலா மாற்ற முடியுமா? இதெல்லாம் என்னது என்டர்பிரினர்ஷிப் இனிஷியேட்டிவ். தொழிலாளர்கள் எடுக்க வேண்டிய முயற்சிகள், அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு நம்ம எடுக்க வேண்டிய முயற்சி, அதை நம்ம எப்படி செய்ய போறோம் அப்படிங்கிறது நீங்க பத்தி யோசிக்கணும். சோ அதுக்கு அடுத்து இந்த கிளினிக் கொண்டு வந்து then you need to think about our hospital. Expand clinic and hospital projects into a chain of clinic and hospitals. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? நீங்க இருக்கிற ஒரு கிளினிக் வச்சுக்கீங்க, ஆனா அந்த இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல் பார்க்க கூட வாய்ப்பு இல்லை. மேபி in a nearby town you want to establish hospital. There are investors ready. Are you ready to associate with the investor and also offer your service virtually, selflessly, for a mutually beneficial basis? ரெண்டு பேருக்கும் பலன் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம செய்யணுங்கிறத மட்டும்தான் பார்க்கணுமே ஒழிய நான் யாரோடையும் சேர மாட்டேன், வளர மாட்டோம். நான் நிறைய பேரோட சேரணும், ப்ராப்ளம் வரும், சந்திக்கிறேன். இந்த ஆட்டிடியூட் தான் நமக்கு தேவை. இந்த ஆட்டிடியூட வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய பேசிக் நாலேஜ் ஆர் பேசிக் ஸ்கில், பேசிக் எஜுகேஷனை வச்சுக்கிட்டு எல்லாருமே கொடி கட்டி பறக்கலாம். Develop your entrepreneurial skill to sustain and expand many enterprise. இதெல்லாம் சொல்றேன். ஒரு கிளினிக் ஆரம்பிங்க, அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிங்க, ஒரு 2 ஆக்குங்க, 2 3 ஆக்குங்க. இப்படியே நீங்க கிளினிக்ஸ் கூட்டிகிட்டே போறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், எப்படி இருக்கும்? ஹாப்பியா இருக்கும், ப்ராப்ளமாவும் இருக்கும். கரெக்டா? சந்தோஷமா இருக்கும், பிரச்சனையா இருக்கும். ஆனா சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா பிரச்சனையை சந்திச்சுதான் ஆகணும். இல்லைன்னா சைலண்டா இருக்கலாம், 3 வேளையும் சாப்பிட்டு வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்கலாம். But you are a professional, you are a qualified Ayush physician, and you should actually have a selfless attitude. You want to serve the humanity. இந்த சமூகத்துக்கு சேவை செய்ய தயாரா இருக்கணும். அதை நீங்களும் நல்லா இருக்கணும். நீங்க வந்து ஒரு தொழில்நுட்பா இருக்கணும், which we can call it as social entrepreneurship. சமூகத்துக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும், நீங்கள் ஒரு தொழில்நுட்பர் ஆக வேண்டுங்கிற உணர்வு உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா, yes, there is a great possibility in Ayush industry. Okay, establish a corporate system to manage and deliver excellent healthcare service, herbal research and health education. இப்போ வந்து நம்ம என்னெல்லாம் ஹெல்த்கேர் சர்வீஸ் கிளினிக்ஸ் நம்ம வச்சுட்டாலும் வேற ஹெர்பல் ரிசர்ச், ஹெல்த் எஜுகேஷன், இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து நீங்க ஆக்சுவலி வந்து பண்ணி நீங்க உள்ள போறதுக்கு வேண்டிய வாய்ப்பு நிறைய இருக்குங்க. நான் ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசலாம் நீங்க நினைக்க வேணாம். நான் எல்லாத்தையும் உங்களை உடனே செய்ய சொல்லல. ஆனா எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் நான் செய்யணும், முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும். ஆனா அது கால்குலேட்டட் ரிஸ்க்ல நான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கிற அவனியம் தானே. நான் ஆயுஷ் வெளியில போல, நான் ஆயுஷ் படிச்சுட்டு போய் நான் அலுவலக ப்ராக்டிஸ் பண்ணல. ஆனா ஆயுஷ் எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எல்லாமே பாசிபிலிட்டி இருக்குது.
So when you really think about entrepreneurship, even now, you ready study yourself, can you think of actually establishing herbal pharmacy? யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? யாருமே இல்லையா? ஓகே, உங்க பேர் என்னங்கம்மா? பயப்படுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஒருத்தர் கை தூக்குறாங்க, எனக்கு சக்சஸ் தான். அதாவது ஹெர்பல் பார்மசி நீங்க கிளினிக் வச்சா தேவைப்படுது. நான் கிளினிக் 5 வருஷம் வச்சுதான் வைக்க போறேன்னா டாக்டர் குவாலிஃபை பண்ணாதான் கிளினிக் வைக்க முடியுங்க. ஆனா இப்போ நீங்க ஒரு பார்மசி ஓபன் பண்ண முடியாதா? முடியாதா? எஸ், தேர் இஸ் a possibility. ஏன்னா நான் இதை திருப்பி சொல்லணும், ஆல்மோஸ்ட் 28 years I have developed more than 1,000 people who are actually established their own herbal enterprise throughout South India and earning from 5,000 to 2 lakhs per month. They are not qualified doctors, but they are supported by qualified doctors. என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு டாக்டர் சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஆனா டாக்டர் ப்ராடக்ட் எழுதிதான் கொடுக்க முடியும். ஆனா யார் வைக்கணும்? அந்த ஷாப் வைக்கிற பார்மசி தான் விற்கணும். ஆனா ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவா சேர்த்து நாங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம். அப்போ இப்போ ஏன் சார் சொல்றீங்க? நான் முடிச்சு மேபி இப்பவே பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாட்டு மருந்து கடை, நாட்டு மருந்து ஹெர்பல் ஷாப், பார்மசிலே இன்னைக்கு வந்து ஹெர்பல் டிவிஷன் தனியா வைக்கிற அளவுக்கு நிறைய டெவலப் ஆயிட்டு. அதே சமயத்துல இதுதான் முடிவாச்சு. ஆயுஷ் சிஸ்டம் முடிவான பிறகு ஹெர்பல் பார்மசி உங்க பேரண்ட்ஸ் வச்சு நடத்துங்க, எம்ப்ளாயர் பர்சன் அப்பா சொல்லி இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லி ஈவினிங்ல போனீங்கன்னா யூ ஆல்சோ கேன் ரிலீஸ் இட் அண்ட் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குங்கிறனால. சோ அப்போ ப்ராடக்ட் லைக் ஹெல்த் ஃபுட், ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட், டயட்ரி சப்ளிமெண்ட், நியூட்ரிஷன். நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஹெர்பல் ஷாப்ல மெடிசனை நீங்க பிரிஸ்கிரைப் பண்ண வேணாங்க. ஆனா நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபங்க்ஷனல் ஃபுட், நியூட்ரிஷனிக்கல் இதெல்லாமே நீங்க கடையில சூப்பர் மார்க்கெட் சேல் ஆகுதுல்ல. நீங்க ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷாப் வைக்கிறது, சூப்பர் மார்க்கெட் ஒரு 1000 ப்ராடக்ட் ஒரு 50 ப்ராடக்ட் ஹெர்பல் இருக்குது. ஆனா நீங்க 50 ப்ராடக்ட் பற்றி ஷாப்பா வைக்கிறீங்க. will it really have a better scope or not? பட் இருக்குமா இருக்காதா? அப்போ இங்க வந்து யாராவது ஒரு 3 மாசம் think about actually establishing ஒரு ஹெர்பல் ஷாப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க. ஒரு ஏரியாவில் உங்க ஃபாதர் வச்சோ இல்ல உங்க ஃபேமிலி மெம்பரை வச்சோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஈவினிங்ல போய் you always sit there. Probably after 3-4 years you will be able to actually, I mean, கிளினிக் அங்க வைக்கிறது கூட உங்களுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும். நான் இப்பதான் போய் முடிச்சிருக்கேன், இப்பதான் கிளினிக் வைக்கிறேன், இன்னும் 3 வருஷம் பேஷண்ட் வர்றதுக்கு. ஆனா இப்பவே ஷாப் வச்சுட்டீங்க, நிறைய ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் வாங்க, அவங்க ஃபார்மசி வந்துட்டாங்க. நீங்க முடிச்ச உடனே வந்து ஒரு போர்டு போட்டு கிளினிக் போட்டு உட்காந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வருமா வராதா? ஏன்னா everything is possible. Only thing you should actually have the leadership skill that நான் இன்னைக்கு மருத்துவ ஆரோக்கிய பிராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள இந்த துறையில நான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும்னு சொன்னா probably this is a wonderful opportunity. Exclusive herbal shop with actually health food, functional food, dietary supplement, nutritional product நீங்க வச்சு ஆரம்பிக்கலாம். Product as prescribed medicine available from various pharma companies. இப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது இப்ப நீங்க முடிச்சுட்டு போற மாதிரி ஏற்கனவே முடிச்ச சித்தா ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, ஏராளமா இருக்கிறாங்க. If you want to hire them as a consultant or if you offer a space in your shop, they will be very happy to come and do a consultation and prescribe your product and they will take consultation go off. சார் நாங்களே முடியும், நீங்களே முடிக்கணும். You become an entrepreneur. ஒரு டாக்டர் வச்சு இந்த கிளினிக் நடத்துங்க, அந்த ஷாப் நடத்துங்க. இந்த ஷாப்ல வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் ஒரு டாக்டர் போடுங்க. ஆஃப்டர் 5 years நீங்க போகும்போது ஒரு நாளைக்கு ஈஸியா ஒரு 100 பேஷண்ட் ஹெர்பல் ஷாப் வருவாங்க. எப்படி இருக்கும்? அப்படி கம்ப்ளீட் த கோர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் மினிமம் 100 பேஷண்ட்ஸ் எவ்ரி டே இன் யுவர் கிளினிக் ஆர் இன் யுவர் ஹெர்பல் ஷாப். அப்படின்னா இது வந்து ஒரு துவக்கமா, இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் நீங்க எல்லாரும் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எத்தனை பேர் புரிஞ்சுட்டு செய்றீங்களோ வெரி குட்ல. That is what actually then followed by that herbal clinics and hospital நான் சொல்றது வந்து மேபி நீங்க பெரிய கிளினிக்கா வைக்கிறதோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலா வைக்கிறதோ ஒரு ஓபி மாதிரி வச்சு உங்களுடைய ஷாப்ல நீங்க செய்யறதோட நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம் எனக்கு வரும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுங்கிற அப்புறமா நீங்க போறதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாவே இருக்கும்.
ஹெர்பல் ஷாப் ஹெர்பல் இந்த ஹெர்பல் ஷாப்ல ஒரு பக்கம் வந்து அப்ரூவ்டு ஃபார்முலேஷன்ஸ். இன்னைக்கு சைனா நீங்க போனீங்கன்னா சைனாவில் வந்து ஹெர்பல் ஷாப் நீங்க ஒரு கிரீன் ஹெர்ப் கேட்டாலும் இங்க கொடுப்பாங்க. இப்ப இதுவுமே நாட்டு மருந்து கடையில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு ட்ரை ஹெர்ப்ஸ் கேட்டா கொடுப்பாங்க. அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த 4 சூரணத்தை எடுத்து கம்பைன் பண்ணி they do give formulations. அந்த மாதிரி ஷாப்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து சைனாவில் நிறைய இருக்கு. தட் இஸ் த ரீசன் இந்தியன் மெடிசன் சைனீஸ் மெடிசன் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா சைனா வந்து ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு போயிட்டாங்க ட்ரெடிஷனல் சைனீஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன். ஆனா நாம வந்து இந்தியாவிலே பெருமை பேசிட்டு இந்தியாவிலே நிறைய இடங்கள்ல நூற்கணக்கான நம்முடைய ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் நிறைய பேரு இன்னும் மக்கள் விரும்பி வாங்கல, இதை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஆனா வெளிநாடுகளோட இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா they are actually importing the herbal extracts, they formulated product as I told, nutraceutical dietary supplement அவங்க பண்றாங்க. ஆனா அதை நம்ம படி ஏற்றுமதி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடைக்கும். இப்ப அதை அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ இதெல்லாமே வந்து it should be an extended thinking even as a practitioner. இதெல்லாமே எனக்கு ஒரு நியூ அவென்யூ, நான் இதை நினைச்சேன்னா வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கட்டாயமா நீங்க இதை செய்யலாம். ஒரு ஷாப்ல வந்து கிரீன் ஹெர்ப், ட்ரை ஹெர்ப்ஸ், இவன் எக்ஸ்ட்ராக்டோட சில எக்ஸ்ட்ராக்ட்லாம் நீங்க வாங்கி வச்சு கேட்கறவங்க கொடுக்கலாம். அல்லது கமர்ஷியலா நீங்க வந்து ஹோல்சேலா டீல் பண்ணுங்க. there are manufacturers also who will be able to give dry extract from you. அந்த பாசிபிலிட்டி எல்லாம் இருக்குங்க. அதே மாதிரி ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன் சர்வீஸ். இப்போ நான் there are so many individuals who has a skill. நான் ஏதாவது ஒரு புதுசா பண்ணணும், இன்னோவேட்டிவா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போட நிறைய பேர் வந்து they will be involved in actually developing formulation. எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி herbal based formulation develop பண்ண உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? Good. Excellent. You have great scope in the industry. நீங்க formulation develop பண்ணுங்க. அந்த formulation வாங்கி promote பண்றதுக்கு there are so many companies who are interested. அந்த formulation வந்து regulatory compliance ஓட நம்ம கொடுத்தோம்னா yes there are companies will be very much interested to buy your product. அதை வந்து அவங்க எடுத்து மார்க்கெட் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணி ரெடியா இருக்கிறாங்க. சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து ஹெர்பல் கல்டிவேஷன் கலெக்ஷன் சர்வீஸ் இந்த சென்ஸ். இப்போ எந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஃபார்முலேட்டட் ப்ராடக்ட்டோ ஃபார்மசி முக்கியமோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுற மூலப்பொருள் ரா மெட்டீரியல், ஹெர்பல் ரா மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து வருது? Cultivation or natural collection, right? அப்போ either cultivate or collect from the forest or wherever it is naturally available. இதை வாங்கி நீங்களே நம்மளாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி probably whoever actually wants this herbal raw material நீங்க ஷாப்பா வைக்கிறதுக்கு போல இந்த மாதிரி கூட நீங்க நிறைய there are wholesale dealers who are interested to buy certain selective herbs 100 kilo 200 kilo dry plants எல்லாம் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுங்கிறேன் நான். சரி, நீங்க வந்து பிராக்டிஷனரா தான் மட்டும்தான் வரணும். இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எந்த வகையும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. ஆனா இதெல்லாம் நீங்க செய்யணும். எஸ், இதெல்லாம் நீங்க செய்யும்போது you will gain lot of experience. While you become actually a practitioner, there is a great possibility. Wholesale herbal trading and export service. இப்போ நிறைய there are herbal traders. இன்னைக்கு சென்னையில பாத்தீங்கன்னா மட்டும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நிறைய hundreds of herbal traders இருக்கிறாங்க. அவங்கள 2 ஜெனரேஷன் 3 ஜெனரேஷன் இருக்கிறாங்க. பட் நான் ஒரு பிராக்டிஷனரை போய் மூலிகை கடை வச்சு நிக்கிறதா அப்படின்னு நினைக்கிறது போல ஒரு பிராக்டிஷனர் என்டர்பிரனர் நீங்க ஒரு ஷாப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்க. லெட் ஆக்சுவலி ஹோம்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் they let them actually come and buy. நீங்க அந்த ஷாப்பை ரன் பண்ற மாதிரி somebody can recruit and do that. சரி, கடைசியில நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன். இப்ப ஐஏஎஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதுங்களா? ரெவன்யூ சர்வீஸ், Forest Service, Information Service, then Indian Statistical Service, Indian Audit and Account Service, Indian Railway Personnel Service, Railway Protection Force Service, Railway Account Service, Indian Postal Service, Ordnance Factory, இப்படி நிறைய இருக்குதுங்க. சரி, உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது தோணுதா? எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இல்ல ஒரு துறையிலையும் இந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் எங்களுடைய ப்ராடக்ட் விற்கிற ஃபேமிலியிலே ஒரு பையன் வந்து சித்தா முடிச்சுட்டு he's actually preparing for IAS. I really felt very happy. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இப்ப 2வது அட்டெம்ப்ட்ல வந்து பிரிலிமினரி முடிச்சுட்டு அடுத்து போறாரு. இப்ப அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ட்ரெடிஷன்ஸ் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஒண்ணு வந்தா எப்படி இருக்கும்? நீங்க யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? கொடுங்க. அதாவது ஊடகத்துறைக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ் நிறைய இடத்துல இருக்காங்க.
அதுவே நம்முடைய வந்து ட்ரெடிஷனல் சிவில் சர்வீஸ் ஃபார் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. நிறைய துறைகள்ல வந்து நிர்வாகவியல் படிச்சுட்டு அவங்க அங்க வந்து இதுக்கு போறப்ப அது நீங்களா கூட இருக்கலாம். நீங்களோட இந்த சிவில் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது எஸ் தேர் இஸ் a great possibility. இது என்னுடைய ஐடியா தான் பாருங்களேன். இது என்னுடைய ஐடியா, என்னுடைய விஷன். இந்த மாதிரிலாம் இருந்தா இந்த இண்டஸ்ட்ரியை நீங்க குளோபலா எடுத்துட்டு போறது வேண்டிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கிறதா நான் ஃபீல் பண்றேன். நானு அதனால இதை சஜஸ்ட் பண்றேன். இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைட். அண்டர் யூபிஎஸ் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் ஆல்மோஸ்ட் 24 இருக்குங்க. 24 சிவில் சர்வீஸ்க்கு தான் நான் லிஸ்ட்ல பார்த்தேன். எல்லாம் கூகுள்ல சர்ச் பண்ண வரணும் கிடையாது. அதே சமயத்துல எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் குளோபலைஸ் இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் கேன் வி ஆல் ரெக்கமெண்ட் டு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரொஃபஷன் டு எக்ஸ்ப்ளோர் தி கல்ச்சர் ஆஃப் அவர் ட்ரெடிஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன். நம்முடைய மூலிகை மருத்துவத்தை இன்னைக்கு உலகளாவிய மருத்துவம் மாத்துறதுக்கு நாம வந்து ஒரு சித்தா பிராக்டிஷன் நிலையில இல்லாம ஆயுஷ் பிராக்டிஷன் நிலையில இல்லாம இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸை கிரியேட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம நினைச்சோம்னா ப்ராப்ளி 100 கோடி தேவைத்தா கட்டாயமா அது நடக்குது. நம்ம நினைச்சோம் ஐஏஎஸ் மட்டும் தான் நினைச்சோம், அப்புறம் ஐபிஎஸ் தான் நினைச்சோம். இந்த 24 வந்து சிவில் சர்வீஸ்ல யூபிஎஸ்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க நான் பார்த்தேன். அப்படின்னா ஏன் ஆயுஷ் இல்லைன்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது. அந்த கேள்விதான் உங்ககிட்ட வைத்திருக்கேன். சார் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவெடுங்க. ஓகே, நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரே விஷயம் தான். ஐ யூசிங் a term called மெடிக்கல் pluralism. அப்படின்னா என்னங்க மெடிக்கல் pluralism அப்படின்னா என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? சர்ச் பண்ணுங்க, கூகுள் இருக்கு. அதாவது கம்பைனிங் மோர் தென் ஒன் சிஸ்டம், சிங்குலர் ப்ளூரல் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி என்ன சொல்றாங்க, மெடிக்கல் ப்ளூரலிசம் இஸ் ஆக்சுவலி கம்பைனிங் மோர் தென் ஒன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் இன் யுவர் மெடிக்கல் பிராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம கிட்ட எத்தனை இருக்குது? அதுல இன்னும் நான் சேர்த்திருக்கேன். என்னதுங்க? ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது? அலோபதிக் சிஸ்டம், ஆயுர்வேதா, யோகா, யுனானி, சித்தா அண்ட் ஹோமியோபதி. ஸோ அவங்க கீழே நம்ம போய் ஒர்க் பண்றோம்னு நினைக்காதீங்க. அவங்களோட நம்ம பார்க்கவே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைங்க. ஏன்னா நம்ம அலோபதி டாக்டரை பார்த்தா பயப்படுறோம். அவங்க கிட்ட நிறைய ஷார்ட் கமிங் இருக்குது. அதை நம்ம நினைச்சாலும் நம்ம சிஸ்டத்துக்கு மேல எடுத்துட்டு போக முடியும். அவங்களால இன்னைக்கு நிறைய கேஸ் ஹேண்டில் பண்ண முடியல. அப்போ you can actually think about actually associating with the modern doctor or associating with the modern clinic அப்படின்னு வரும்போது அலோபதிக்கு அங்க உள்ள வருது. மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி எஸ் we can actually combine அலோபதி. ஆனா நிறைய கிரானிக் கண்டிஷன்ஸுக்கோ ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் கேருக்கோ நம்ம சிஸ்டத்துல மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணி அதன் பொட்டன்ஷியல் நீங்க எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்கன்னா எஸ் there is a possibility. இது ஏன்னா recently yesterday only I could take this journal of Ayurveda and integrative medicine ஜேர்னல்ல ஒரு ஆர்டிகல் வந்து அது there is a suggestion by an expert. இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருந்ததுன்னா இதை வந்து மத்திய அரசாங்கமும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற கருத்தை நான் அதில் படிச்சேன். நான் அப்போ அரசாங்கமே இதை வந்து முன்னெடுப்பு எடுத்து செய்யறது ஒரு முறை போது இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருமே போய் சொன்னோம்னா என்ன நடக்கும்? ஆல்ரெடி நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம், நீங்க யூஸ் பண்ணி எஸ் ட்ரை டு எஸ்டாப்ளிஷ் டுகெதர் அப்படிங்கிற மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்ப என்னன்னா இந்த மெடிக்கல் ப்ளூரலிசம் என்னன்னா வந்து இன்டகிரேட்டிவ் மெடிசன் கிளினிக் தாங்க, வேற ஒண்ணு இல்லை. இன்டகிரேட்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் கிளினிக் வேர் யூ கம்பைன் மாடர்ன் சிஸ்டம் அண்ட் அதர் ஆயுஷ் சிஸ்டம் டுகெதர். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இது வந்து நல்ல கிளாப் கொடுங்க. டைம் எவ்வளவு? என்ன பத்தி எங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் பத்தி ஒரு 10 ஸ்லைடு வச்சிருக்கேன். would you be interested or let's actually go for a question hour? நல்ல ஒரு ஸ்லைடு போட்டுட்டே இருப்பேன். ஏதோ ஒன்று விருப்பம் சொல்லுங்க. நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இதை நான் போட மாட்டேன். கேள்வி கேட்கலாம், இதை போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். Which one do you prefer? You want to see the screen or you want to ask questions? இப்ப நான் பேசுனதே நிறைய கேள்விகள் நீங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. பயப்படாம கேளுங்க. உங்க ஃபேக்கல்டிஸை கேட்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த மாதிரி அவுட் சைடர் நீங்க நிறைய கேள்வி கேட்கலாம். You can ask questions. Okay, see,
this is purely about entrepreneurship opportunity அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வச்சு நான் சொல்றேன். The journey from startup to marketing. இது முந்தா நாள் வந்து entrepreneur development instituteல வந்து மார்க்கெட்டிங்காக நான் எடுத்த ஒரு சப்ஜெக்ட் தான். ஒரு 10 minutes நான் முடிச்சிடுறேன் நானு. ஓகே. See, we have this range of product which we are actually promoting almost for the past 20 years. We have actually, in fact, in institute, not only in entrepreneur development institute, நிறைய arts and science collegeல graduate students I am conducting a course called herbal entrepreneurship. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் பாட்டனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் லேர்ன் அபவுட் ஆயுஷ். ஸோ எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நாங்களே சிலபஸ் டிசைன் பண்ணி we were able to actually conduct actually certificate course throughout many arts and science காலேஜில் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நான் இந்த ஹெர்பல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப் முன்னால் நான் சொல்ல விரும்பினது இதுதான். See, it is again the global market size was valued about $71.19 billion in the year 2016. Expected to exhibit profitable growth over the forecasted period as below. இப்ப 2014 63 பில்லியன், இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 24 எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷத்துல வந்து 10 times இதோட மார்க்கெட் வேல்யூ கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு. In that actually they are given like the light blue colored tablets, then dark blue is capsules, then actually the powder, light blue tablet and capsule, dark blue is herbal powder such as churnam, then actually brown is an extract, then other commodities comes actually grey. So இதுதாங்க இப்ப இந்த கிராஃப் எப்படி க்ரோ ஆயிட்டு போகுதா, ஸ்டாட்டிக்கா இருக்குதா, அது குறைஞ்சிட்டு வருதா அப்படின்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கு, ப்ராஸ்பெக்டிவா இருக்குது. And you are really lucky enough that you have joined this course. Probably after 5 years, இந்த டிமாண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் போடும்போது நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு வர போறீங்க. பிராக்டிஷனரா மட்டும் இல்ல, என்டர்பிரினரா நீங்க வரணும்னா எஸ் there is a great possibility. So ஆயுஷ் மார்க்கெட் இன் இந்தியா, நான் 14 வரைக்கும் தான் அந்த டேட்டா இருக்கு. இவ்வளவு வந்து நான் கூகுள்ல தான் எடுத்தேன். பிகாஸ் இந்த சர்வே ஏஜென்சி ஆக்சுவலி ஃபர்தரா அதை அப்டேட் பண்ணல. நீங்க அப்படியே பாத்தீங்கன்னா 2009ல வந்து இட் இஸ் அபவுட் 8,000 crores. Hospitals, OTC product, pharma product, wellness centers and spas. இதெல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு வருது? What is the total value? 2014ல it is 16,000 crore. Every 5 years always double ஆகுதுங்க. 2014ல இருந்து we are into 2025. அப்படின்னா எவ்வளவு இருக்கும்? 14 to 19 should be 32 crores, 32,000 crore, right? So 19 to 25, 64,000 crores. So there is a possibility this industry will grow up to 64,000 crore possibilities are there. And the industry is in yes, you are lucky enough, you are fortunate enough that you have chosen your career in the field of Ayush, and as an entrepreneur, as a practitioner, yes, you will be able to enjoy and also share actually your share of business you can actually take. All these things actually should give an encouragement. நம்ம எடுக்கிறோம்னா இந்த துறையில நம்ம நல்லா வர்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிற we all can really. ஏற்கனவே சொன்ன விஷயம் தான் திரும்பி சொல்றேன். இன்க்ரீசிங் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பிகாஸ் கவர்மெண்ட் itself has actually given government institutions list மாதிரியே so many R&D institutions actually established in every state of India. ஆயுஷுக்கு ஆயுர்வேதா, சித்தா, யுனானி, ஹோமியோபதி, யோகா, நேச்சுரல் எல்லாத்தையும் இருக்குது. There are private players நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. Private ஆயுஷ் industry or private education institutions who have actually interest in research, they are actually getting fund support from Ayush, they are getting fund support from ICMR, they are getting fund support from science and technology. இந்த மாதிரி வச்சு நிறைய இன்னைக்கு வந்து ரிசர்ச் இனிஷியேட்டிவ் போயிட்டு இருக்குது. All is based on our indigenous knowledge, our Ayush knowledge, you can say. So you should feel pride about Ayush. So, having a vast potential size in terms of herbal-based market, the global plant-derived product market gains momentum due to low cost of herbal medicine compared to allopathic system. How many of you agree with this? The herbal treatment is actually lower than the modern treatment. How many of you agree? Agree? Yes.
Because the modern system நிறைய remedy, நிறைய disease வந்து they are not able to give a remedy. Whereas in our system, either individually or combining more than one Ayush system or integrating into modern system, we will be able to give effective service, effective healthcare management, effective treatment system for the patient. Definitely, we have an edge over the modern system of medicine. We all have to realize. So, the right time to start a herbal or botanical enterprise, and you study, you complete, as I told you, start your herbal shop immediately. Maybe all these things you might be knowing. The herbs or medicinal plant is also called as botanicals. The medicinal plant is also, they use another terminology called botanicals. So, the scope for botanicals, Indian Siddha, again data, it may vary. Siddha, they are using more than 600 herbs. Ayurveda, they are using more than 700. And Unani, more than 700 herbs are used. Whereas, modern system also developed in the early stages only from natural medicinal plants developed. Which we have to understand. So, with this, the herbs with several medicinal properties are used to treat varieties of disease conditions. Herbs used in beauty care benefits, both for external use and internal use, which I mentioned in my earlier presentation, cosmetic product and cosmeceutical preparations. So again, I am restressing, you be an entrepreneur, you think that you are an entrepreneur, you are an Ayushpreneur, you are actually a Siddha practitioner, don't go think beyond that, and I want to be an entrepreneur in the field. So how to convert my idea into a structured business? As I told, you develop a formulation, probably establish your own shop, later you think about a clinic, or if your father really willing, establish a clinic, you recruit a doctor and run the clinic, you learn all the nuances of actually running actually a herbal enterprise. It is very easy. It's actually this point which I have put for Entrepreneur Development Innovation Institute. In fact, they are actually giving lot of training, especially for aspiring individuals. Actually, there are doctors also attended the program. There are entrepreneurs who are already running another business. They want to diversify their activity. So in that, I want to highlight and give a training on the marketability of the herbal healthcare product. So this again, the manufacturing establishing the regulatory compliances. So again, if you are really planning to do sales by yourself, create your own sales and marketing team, create a distribution channel, wholesale and retail methods, and print media and social media. See, this I am highlighting specifically if you are going to have a herbal healthcare product or herbal product or herbal cosmetic product. If you are really going to have these products either manufactured by yourself, probably give it to somebody, they will do a retailing. Or you buy somebody's product, a multi-branded herbal shop, yes, establish your own herbal shop. Or if you want to have a cosmetic clinic or your parlor, yes, there is a possibility. So all these things actually are available. Probably there are so many doctors actually, they are working on the print media also. Print media and Ayush doctor, what is the relevance you can have? Print media, social media, as a practitioner, how you can associate and also have your own actually awareness created in the print and social media. You are a qualified doctor, you can be a technical content writer, you can actually talk to somebody about the product, you can share, or probably you go and approach a company, yeah, you have a product, I have really done a research, and I want to give a lot of actually promotional ideas, would you be interested? Probably fix an amount as a consultant, and go and work with the company, there is a possibility. So, my journey, 45 years journey in the botanical art as an entrepreneur, and I have almost 4.5 decades of experience. But as I told initially, I am an analytical chemist. I'm basically a BSc chemistry, studied in Tamil medium college in an arts college, and I really had very difficult even to have my MSc in English medium. I did my MSc, then MPhil, then
Suddenly, actually, I got a post in IMCOS. In the year 1978, I was actually the senior chemist in IMCOS for about 4 years. There only my career actually started in the year 1978. 4 years I was working in IMCOS Adayar as a senior chemist, where I have standardized more than about 600 herbal raw material. 67 and all, government actually taken initiative, more than 600 of herbal raw material being used in Ayurveda, Siddha, Unani. It's a company manufacturing Ayurvedic Siddha Unani product, right? Where in the chemistry laboratory, I used to get the material and have the standard developed, actually quality control standard developed for more than 600 herbal raw material. So another great thing, even in the formulation area, I had an opportunity to contribute. Probably many of the formulation done in a traditional way. I applied the scientific knowledge even to improve the quality and also yield of the product. And to be specific, and I worked on actually Thanga Basma, Gold Basma project. In fact, I was instrumental. They have been doing the traditional way. They used to get the gold biscuit, and actually they have the goldsmith to even file the gold to get the powder. And I actually brought a method and actually convinced the management, and they are using almost for more than about 30 years. They are using a simple method where in the traditional method they would be able to actually get only 97 to 98%, whereas in my process almost 99.5% actually they get the yield. So cost saving and scientific method, and from IMCOS almost every month about more than 1 kilo of actually gold basma is being prepared. And in the year 1980, I was able to actually do this method. As a chemist, actually, I saw the process, actually, what they have been doing in the pharmacy. When I approached the secretary, sir, can you really accept if I give a different method? No, it cannot. You would actually give the proposal to the board only have to approve. Yes, I boldly placed the board and also submitted the proposal. And at the time, Dr. Anand Kumar, the Siddha physician, was the secretary, president. He immediately appreciated also when they want to implement. Now, almost for several years it is going on in the standardization of Thanga Basma in a way where they were able to improve the quality of the product and also the yield of the product at a lesser cost. Okay, and afterwards, because as a scientist, I also want to do doctorate. But I registered in Madras University, but I couldn't continue my doctorate because I joined IMCOS. So, after 4 years, actually, I got an advertisement from Madras Medical College. There is a medicinal chemistry research center. There is an R&D center established by Government of Tamil Nadu for Ayush research in a government medical college, Chennai. Then I joined as a scientist in the chemistry division of medicinal chemistry research center. Worked for about 18 years, 1980 and 2000. I worked in Madras Medical College as an Ayush scientist, and I helped many of the pharma companies to standardize their product. They used to bring the product, Ayush product. We used to do actually basic chemical standardization, then biological standardization with safety and efficacy. Because like me, there are pharmacologists and biochemists, we were 4 scientists working together. And we were able to actually more than 3 hour formulation, yes. We standardized and also helped the many industries. And in the process, I was in the Ayush, education institution. I actually happened to be a PhD grade for more than 20 PhD students during my tenure in Madras Medical College. And at the 18 years, I resigned my government job and boldly came out to establish my own herbal enterprise with a Malaysian partner. In the year 1996, 4 years I applied, only 2000 I resigned. And I have no regrets. I have developed more than 1,000 families who are actually into Ayush service, earning sufficient income. And many of the families, they have the second generation Ayush doctors created in the family. So, it was created marketing network South India, almost 5 branches and headquarters at Chennai, guided investors to Holistic Health Center at Chennai, Pondicherry, Kumbakonam and Bangalore, and guided more than 500 underprivileged individuals to become a herbal entrepreneur, to earn from 5,000 to 1 lakh, and guided actually many to establish their own herbal shops. We repeatedly say, I have been successfully running Rohini Herbalaya herbal shop, more than 50 shops around Tamil Nadu. So the idea, whenever actually we go to the field, whenever we see the scope and opportunity, encourage people. Not all the people will accept. Yes, accept it, and there are more than 50 shops being run.
Okay, apart from the entrepreneurial activity, as a scientist, I had more than 30 of my product actually scientifically validated in collaboration with universities. So these are the actually research papers published, 55 papers, Scopus citation 236, Scopus H index 10, research papers. These are actually my accomplishment in the process. I also had actually MSc, MPharm, PhD students used to take my products for research, and we used to actually fund the project, and we got more than 5 of my product actually we have PhD on that particular product. Probably subsequent slide you can see. RO is a herbal formulation specifically meant for stress and cholesterol, and this actually underwent these are the quality control development standard. In our R&D, we have done acute and subacute toxicity in Madras Medical College, and MD Pharmacology student has taken it as a dissertation and we have done the project. And then actually anti-hyperlipidemic activity in Madras Medical College by an MD Pharmacology student, cardioprotective activity by University of Madras MPhil biochemistry student has taken, and also she has done a work. And anti-hypertensive effect in MS University Baroda, we have given this for an MPhil pharmacology. Like this one product has almost 11 research studies and 11 research papers published on this particular product, both experimentally and clinically proved it is very effective for stress and cholesterol management. And that product name is RO. So it is it releases stress and anxiety, cardioprotective activity, controls elevated hypertension, increases good cholesterol, reverses atherosclerotic changes. These are the studies we have done and we have published papers. This is again a Diarin plus an anti-diabetic polyherbal formulation, and this also as well one PhD student has completed his PhD in this particular product, specifically developed of quality control study in our R&D, toxin studies and anti-diabetic action, Tanjavur Tamil University by a PhD student, and antioxidant Ruby Herbal R&D Center, anti-diabetic Madras Medical College Pharmacology, and this particular product research has been done by none other than Professor Siddha, who has with me for more than 8 years in our institute. Now he is the director of this institute. I feel very happy and elated to be here. And this is actually the same anti-diabetic study actually we have done at Bharat University for MD students. These are the studies we already conducted. This is in the market. And other product actually are given the list like Liverum, liver tonic, Dermotion, a dermatology product, Soul Shine, Slim Charm for actually slimming, actually for obesity, asthma, especially for allergy and bronchial asthma, Amla herbal juice like a dietary supplement herbal juice, Avera, a herbal tea for dietary complication, and Liverum also we had another study done in Madras University. Like this, you can see more than about 31 products actually we have conducted scientific study associated with various universities and extended support the student fraternity to have their MPhil project, PhD project, MPharm project, and support with the small financial support. And many of the research done being also published, and we have a lot of published data for all these 31 products which we are already marketing. This is actually our Rumi herbs, one division of Rumi herbs, which we have the manufacturing unit. And these are the complete range of products we are marketing throughout South India now. And this is actually our cosmetic product manufacturing, Ayurvedic cosmetic product. These are the cosmetic products which we have already marketed. Both are GMP factory, and with the only holistic health center in Chennai, we have Pondicherry, Kumbakonam, and Bangalore, and our 4 centers we have. It's the herbal shop like this. Actually, we have 50 shops throughout. And we have another unique project where women self-help group, we have actually trained 32 women self-help in Tanjavur district, and we have given a project especially for manufacturing of herbal soap in Tanjavur village called Ayush. In a village near Varathanadu, and 32 women self-help group have been given to us by the collector of Tanjavur. We have given 1 month training for soap manufacturing. It is more than 20 years that soap unit is running successfully. We are getting a contract manufacturing from them. They are not even 8th standard or 10th standard students. Actually, collector visits the factory. J. Rajkumar, collector. This actually. These are the 4 brands soap now we are currently manufacturing from them. And the Manjal soap right now is suspended, only 4 products now we are marketing.
Okay, thank you very much. I'm really happy. I'll be very happy if you really ask at least for 5 questions. 5 individuals should ask at least 5 questions. Or one person also ask 5 questions. No, no problem. Yes, please. So, வேறு மேனுஃபேக்சர் இருக்கு. நான் இப்போ வேற யார்கிட்டயாவது ஹையர் பண்ணி ஃபார்முலேஷன் வாங்கி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கஸ்டம்ஸ் கிளியர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுமா சார்? அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா சார்? Exporting, right? Am I right? That is possible. You formulate and select somebody, or get some formulated product and get approval and get it manufactured and exported. Possible. Everything is possible. Only thing you have to explore. It's a way. Yeah, you want to buy a formulated product from a person, right? Or you want to formulate a product. Okay. Yeah, see, the product, whatever formulated and manufactured by a company, you buy only for exclusive for you, probably have an MOU signed with them, and I have for a product, I have a demand, export demand for this product. Probably you can also name and also get the license approved from government by the manufacturer. And but you can actually have an MOU that you own the product and you own the formula. Then probably every time whenever you get order, probably get it manufactured and also export. So you only do actually export market. And probably if you want to have the product, somebody developed or you developed the product and you gave licensing formalities, you have to spend money. And they have infrastructure for manufacturing. They will manufacture and give you. And you export. Only thing you have to have an agreement that you should not give this product to any other person. So that is a condition that you can have an agreement and you can go ahead. That's no issue. Say you start a herbal store. Okay, it is run by you or your family members, or it is invested by you, run by an employee, and the shop is running. Probably you feel having a doctor will really help you. Probably hire a doctor, a consultant, and have a simple consultation room, and he will be actually given orientation about the product, whatever you are promoting, or he may recommend some branded product which he feels convenient to prescribe. Probably have this product in the shop. And he actually prescribe. But your role as running a shop, you should actually have patient flow actually you have to create by yourself in the local area. Probably you have to promote the clinic so that you get more number of patients. Maybe if there is 1 or 2 years old shop, maybe the shop will really have customer. But if you want to have more customers, you have to really do the promotion by yourself. And after 5 years, as I told, you have every day 100 patients come morning to evening. And you have actually herbal shop ready. You have a senior doctor. Only join him. After 6 months, if he feels that he can continue. Otherwise, you actually run the clinic. Or you run the actually hospital. That is possible. See, there are actually medical shop run by an individual entrepreneur, not a pharmacist. But in a medical shop, especially for modern drug, you need to have a deformed person to have the scheduled drug to be sold, and he should actually sign the register. So they hire a deformed person. So I have money, I have spent 2 lakhs and established a shop. Similar way, for herbal, there is no approval needed right now. For Ayush product, there is no approval needed from governmental agency at all. You have the herbal shop and identify the, good product from the market through a survey and have the shop run. And in that, probably either you yourself or your family member or you employ somebody every day again, you monitor the shop, how the products are going well and which products are going well. And whether you are able to actually reach a break even, that is, you are able to actually make a profit. Probably you also in the phase 2, you want to actually have a consultation cabin and encourage a doctor. And the doctor will also be actually add value to your herbal shop by actually seeing the patient and prescribing the product. So in that time, probably the doctor may recommend few or more branded products which you also have to include in the shop. So that way,
the clinic is running already. Every day you are also monitoring. You are a technical person in the field of Ayush, and you will be able to idea whether he is an Ayurvedic doctor, or Siddha doctor, or homeopathy doctor. You can study what is going on. And parallelly, if you are able to do, after you complete, directly you can go and sit. You don't need to go for an employment. You have your own clinic, sit there and also run the clinic successfully. Probably the doctor who is coming like a consultant, he will come. There is a shop run by your family member or a pharmacist or salesperson. So that day, you can actually expand your actually shop. Then as I told, once you are able to establish one shop, then 2 shops, 3 shops, that is possible. Hope I explained you your understanding. Great, okay. Any other question? No question on? Shall I have one more PowerPoint for another 1 hour? Okay, no jokes. See, I'm really happy that you are all very attentive, and definitely my information will be definitely useful to you. And if you have any doubt, probably you can get numbers from your faculties and also contact me. You can come to our office I am in Mohapir, and we have our industry in the Ainambakam, and I have my administrative office in the Mohan Ram Nagar, and you can very well visit our center and also get any type of guidance in the field of Ayush. Thank you very much, my dear friends. Thank you all. Thank you to the faculties who have really taken initiative to arrange this wonderful lecture. And thanks to all the faculty members and the director, Dr. Sendiliyal, for having given this opportunity to meet all of you in this wonderful evening. Thank you very much. Thank you one and all.